hello wherever you are in the world right now. I'm sure it's way beyond even the shores of Africa. It is an absolute privilege for me to be here. Absolute privilege, and also to be working with my long-term friends, Mark and Ernestine Finley, who are doing such tremendous work around the world. So I'm just privileged to be here. I bring you greetings from the UK, from Great Britain. Anybody been to Great Britain? Well, you're privileged to be here. Let me tell you that, because we don't have the weather that you have. We're absolutely, it's always raining. So when I said I was coming to Kenya, they said to me, can you take us with you? Wakasema je, unaweza kwenda nasi? Nikasema kwa kweli kwa jambo la kusikitisha kwamba siwezi kufanya. Lakini furaha kwangu kuwa nawe. Nitakuwa na furaha ya kuzungumza nawe jinsi ya kurudisha nyuma maradhi na magonjwa na haya mambo ambayo tunadhani ya kwamba tunafika tu hata ya kudiriki kufikiri kwamba tunaweza kuishi nayo. I'm going to need everybody to stand for me. Tukio la afya, ninaomba kila mmoja asimame. Mnaosikiliza kwa njia ya mtandao na kwa njia ya runinga, unadhani sikuoni, lakini ninakuona, tafadhali simama. Simama. What I now want to do is ask you a few questions. Nitakuulizeni maswali machache sasa. Kama unaweza kujibu ndio, unaweza ukasalia umesimama. Kama hutasimama, utaweza kama jibu ni hapana, keti. Hilo swali la kwanza. If you've been able to drink at least kama umeweza kunywa maji haidhuru lita moja ya maji kila siku juma hili. Kama sivyo, simama, keti. Kama hukuweza, keti. Okay. Okay. Very good. Very good. Very good. Okay, next question. Swali linalofuata. Hebu sikilizeni kwa makini. You're going to need to listen. Tafadhali sikilizeni. Next question. Swali linalofuata. If you've been able to eat kama umeweza somewhere between 5 and 10 portions of fruit and vegetables each day, kama umeweza kula sehemu 5 hadi 10 za matunda kila juma, hebu ubaki ukiwa umesimama. Am I in the right place? This is a health event, right? Nipo katika tukio la afya. Je, nipo kwenye mahali sahihi? There are a few standing. Okay. For those still standing. Kwa wale ambao bado mmesimama. Wale ambao bado mmesimama. Kama umeweza kulala kati ya saa 6 hadi 8 kila usiku, dumu ukiwa umesimama. Kama sivyo, keti. I'm seeing some people starting to stand up. What's all this about? I don't understand that. Right. Okay. Okay, I'm going to get you on this one. For those still standing, kwa wale ambao bado mmesimama, kama umeweza kufanya mazoezi, nusu saa kila siku, dumu ukiwa umesimama. Kama sivyo, keti. Okay, thank you very much. So for the remaining people, kwa wale tuliobaki tumesimama bado, swali la mwisho ni, how long have you had a problem telling the truth? Kwa muda mrefu kiasi gani umekuwa na tatizo la kusema ukweli? Give them a round of applause, please. Give them a round of applause. Very good. Wapigieni makofi. Because if you've been able to do that with your life, kwa sababu kama umeweza kufanya hilo katika maisha yako, unajenga kanuni za msingi ambazo ni za afya kwako na sio kwako peke yako, lakini pia na watu wengine wanakuzunguka. Katika njia ya Instagram na kwa njia ya mtandao unaweza kunifuatilia. Moja ya programu ambazo nazifanya ni ile itwayo rangi za maisha, life colors. We go through a purple color, a green color, a red color. But today I'm going to join two colors. I'm going to do the blue and the leo nitaunganisha rangi mbili ambazo ni purple na samawati. Diabetes, shall we? Diabetes.
Kwa sababu kisukari ni tatizo ambalo linanisumbua moyoni, yani naligusa sana katika moyo wangu. Na baba yangu alikufa mapema, na si baba yangu sikuweza kumsaidia, lakini nilikuwa nimekusudia ya kwamba nitasaidia kila mmoja ambaye atakuwa na tatizo la type 2 ya kisukari. Hakuna anayelazimika kuishi na aina ya pili ya kisukari. Ni tatizo litokana nalo na mtindo wa maisha, na kwa mtindo wa maisha tunaweza kuachana nalo. Kama sijui kama unajua ya kwamba nusu ya watu wanaopoteza uwezo wa kuona ni kwa sababu ya kisukari. Nusu ya watu ambao wanapoteza uwezo wa kusikia, wakati mwingine wanapoteza miguu, yani wanakatwa viungo vyao, ni kwa sababu ya kisukari. Unapofuatilia historia ya kisukari, unaweza kuona ya kwamba katika miaka 1900 katikati hapo, hali ya kisukari ilipanda kwa haraka, na hasa kwa sababu ya uzito uliopitiliza, na wakati mwingine ulaji wa vyakula vya sukari sana. Lakini hebu ngoja nikuchukue nyuma, nikupeleke nyuma. Mwaka 1932 Daktari Hansworth alitaka kugundua kwa nini watu wanapata kisukari. Hakuna ambaye aliwahi kuhoji hilo swali, na hivyo alizunguka sehemu mbalimbali duniani akajiuliza watu wanakula nini. Akaenda Japani, Italia, Uholanzi, Marekani na Uingereza. Akaweka hili jedwali. Rangi nyeusi zikawa zinawakilisha nadhani mnanielewa kabisa ya kwamba kuna tofauti katika matumizi katika matumizi ya vyakula. Unapotumia wanga kwa wingi, does that make sense? But surely we're told the more carbohydrate you eat, the more diabetes you get. Tumeambiwa kwamba ukitumia wanga kwa wingi unapata kisukari kwa urahisi. But they have low levels of diabetes. How can this be? Japani wanakula wanga mwingi, lakini wanakula wanga kwa wingi. Je, ulijua ya kwamba mbegu na mboga mboga ni wanga? Hizi biskuti tunavyokula na vitu ambavyo ni vya sukari kabisa, vilivyo chakula kilichochakatwa, ndivyo zinasababisha zaidi kisukari. Hivyo hii wanga ambayo inatokana na vyakula vya asili ni salama zaidi, na hiyo inafaa. As the bloodstream absorbs all of this sugar, it needs insulin. Sukari inapoingia katika damu inahitaji ile dawa ya insulin kwa wingi zaidi katika kuchakata ile sukari, na ile chakula kiingie katika cell. In fact, let me tell you this. Kwa kweli ngoja nikwambie jambo hili. Nadhani nina hakika kwamba unajua jibu kwa ile swali. Nobody has done this. Well, maybe they call it something different here. When I was a youth, sorry pastors, I'm confessing to you. When I was a youth, we used to play this game, Knock Down Ginger. It's where you knock on the door of somebody's house and run away. Tuliwahi kucheza mchezo huu na kubisha katika milango ya mtu. That means confession. That means confession. Tulikuwa tunabisha hodi kwa nyumba ya mtu alafu nakimbia. A bit of what diabetes is like. You see, kitu hiki kinaniambia kidogo juu ya aina ya kisukari ambayo ipo. Kwa kawaida
But then I would come back and knock on the same door. Nilikuwa nabisha mlangoni halafu nakimbia. Halafu anakuja anafungua mlango. Na hivyo napobisha mara ya kwanza anakuja mtu anafungua mlango anakuta nimeshakimbia. Mara ya pili narudi tena mlango ule nafanya hicho anafungua mlango na wala hanioni. Mara ya tatu nikigonga haji tena kwa sababu anajua ni mtoto tu anacheza na mlango. Na hivyo ndivyo ambavyo kisukari cha namna hii kinafanya. Kisukari kile kinabisha katika mlango wa chembe hai. Na baada ya kubisha kwa namna hiyo kwa mara kadhaa, baada ya muda insulini inapozuiliwa ndipo basi dawa ile haiwezi kuingia na damu inaenda mwilini kote, na hivyo maafa yanatokea. Na kwa kawaida tunazungumza ni kama magonjwa haya yote, maradhi ya thyroid. You cannot make insulin anymore, so that's not the same. It has a different cause. Now here's my question. Swali langu liko hapa. What's so great about the Western diet? Kitu gani kibaya juu ya chakula cha magharibi? Nilitokea Ivory Coast na niliwaambia kile ambacho ninakwenda kuambia, kwamba chakula cha magharibi, lishe ya magharibi sio lishe ambayo inapasa tuifuatilie. Katika bara la Afrika tuna utajiri kuliko labda mabara yote. Minerals and gems and all that, that's true, but we also madini, tuna vitu vya thamani, lakini pia tuna chakula kizuri. We don't pick it from our gardens. What we do, we just wait for the McDonald's and the KFC and all. Lakini hatuchukui yale matunda mboga katika bustani zetu na tunaenda kwa kina McDonald's na kuchukua vyakula ambavyo vina sukari nyingi, vina chumvi nyingi na viko chini sana katika kuwa na nyuzi, na hivyo ni hatari kwa mwili. No? Okay, well you know his company. You know this, right? Is there anybody who's never heard of this company? Let me see your hand. Okay. Is there a McDonald's in Kenya? Je, kuna ambaye hajawahi kusikia McDonald's katika maisha yake? Je, hakuna McDonald's Kenya labda, lakini McDonald's inakuja kuingia katika Afrika muda si mrefu. McDonald's inapokuja, mabadiliko yatakapochukua nafasi, tutaanza kujiuliza kwa nini napata mabadiliko haya. Na hivyo ndivyo utajua kwamba ni kwa sababu ya kuingiza sumu katika mwili. Yapo majibu ambayo tunayapata katika ufalme wa wanyama. Nani anaweza kuniambia jambo la kuvutia juu ya yule samaki hatari wa baharini? Hawa lali wanatembea wakati wote. Huyu shark, papa wa majini, anaweza kunusa tone moja la damu kilomita moja mbali kutoka kwenye ile damu yenyewe. Kwa sababu hiyo inaonekana kama ni chakula cha haraka kwa huyu samaki wa baharini, na hivyo anapenda kukimbilia hilo. Hivyo ni chakula cha haraka. Ukimpa mtu sukari atapenda kupata sukari nyingi zaidi. Unajua kutumia ni vigumu sana kuachana na sukari, na kwa kweli walifanya majaribio kwa kutumia panya, na wakawapa kadri walivyoweza sukari, na unajua kilichotokea kwao? Hawakufa. Walikula sukari kwa wingi
kadri walivyoweza, lakini wakaacha hivi. Halafu wakawapa lehemu, kumradhi, wakawapa mafuta mengi ya kula, na halafu wakawa na mchanganyiko wa 50% ya sukari, mchanganyiko wa sukari na mafuta. Kuna kitu juu ya muunganiko wa hivi vitu viwili ambavyo vinafanya watu wawe na uraibu katika kuvitumia hivi. Sijawahi kusikia mtu ambaye anasema nikila tufaha moja basi itapasa nile tufaha zilizojaa kikapu kizima. Sijawahi kusikia kitu cha namna hiyo. Hivyo kwa namna fulani ni kweli kwamba tunakuwa na uraibu. Hali ya unene kuliko kiasi na watu wengi kuliko njaa na kukosa chakula leo. Hivyo hili ni swala ambalo ni dhahiri kwamba ni changamoto kubwa duniani. Sijui ni wangapi walifanya fizikia mkiwa shuleni, kwa sababu na watu wengi wanaoniambia, Daktari Chidi, mimi ninakula jani moja la lettuce kwa siku. Hiyo ingevunja kanuni ya fizikia. Mada haiwezi kutengenezwa. Huwezi kutengeneza mafuta kutokana na hakuna kitu. Lazima tuwe mwangalifu na kufuatilia hilo vizuri. Tunapotumia kalori nyingi kuliko ile tunayoichoma katika mazoezi katika maisha yetu, basi tutakuwa na tatizo. Hivyo sasa unakuta una tatizo la miaka ya kati. Unajua naita miaka ya kati kwa sababu inatokea katika maisha yetu, lakini pia yanakuwa dhahiri. Hebu nikuulize swali. Unaweza kuwa katika hali nzuri ya kiafya na wakati huo ukawa mnene? Hebu nione wale ambao mnasema ndio. Hebu nione mikono ya wale wanasema tunaweza kuwa sawa wakati tukiwa wanene. Wangapi mnasema hatuwezi kuwa fiti, yani kiafya vizuri, huku tukiwa wanene sana? Kuna wale ambao wamechanganyikiwa kiasi ambacho hawezi kunyosha mikono yao. There are overweight people whose blood pressure is absolutely fantastic. They can run marathons. You know, you may have seen them on the marathon. Nadhani umewaona wengine wakikimbia katika mbio hizi za marathon, wakati mwingine wakiwa na afya. Wanaonekana kana kwamba wana afya, lakini tatizo ni kwamba hawataweza. When you get to your 60s and 70s, it just says, I'm sorry, I have to give up. Unapofika miaka 60 au zaidi unasema basi nasikitika na dunia. If you go down to Loma Linda and you see all those people who are 105, 104. I met a woman who was 104. She drove me around in Loma Linda. Mama mmoja alikuwa na miaka 104, alikuwa na afya. And I found it difficult to keep up with her. Alitembeza katika mazingira. They don't make it that far. Na alikuwa anatembea kwa haraka kuliko mimi, na hivyo kuna kitu ambacho tunajifunza kwamba tunaweza kufanya katika maradhi haya yote. Ni kwamba inabidi tufanye namna ya kurudisha nyuma maradhi haya. Nani ambaye anafurahishwa na namna ambayo tunaweza kujifunza kurudisha nyuma ugonjwa wa kisukari? Ninakupatia vidokezo vichache. Hiki sio kisa chote, lakini ni vidokezo muhimu sana. Nimekuwa nikirudisha nyuma katika swala hili kwa miaka zaidi ya 20. Lakini hizi ni baadhi ya kanuni ambazo tunaweza kuzitumia kurudisha nyuma hata changamoto hii ya kisukari. That means getting rid of all those biscuits and cakes and chocolates. Don't go into the shops and where it says, okay, this is diabetic ice cream. This is usitafute katika duka kwamba
The clue is in the name. This diabetic jam is to keep you a diabetic, right? So you need to just put it all away. Unachoweza kufanya ni kuachana na hivi vitu ambavyo nasema. Those are some of the most refined sugars. When people ask me, I say you're better off eating a donut than having grape juice, because that sugar goes straight into your system, causes those insulin spikes and makes the problem. Hivyo kwa namna fulani wanakuambia kwamba utatumia cookies au biskuti ambavyo havisababishi kisukari, lakini wakati huo unakuta kwamba ndio inafanya vibaya zaidi kwako kiafya. Ninajua katika bara hili tunakula wali mweupe kwa wingi sana. When you have a spoonful of white rice, it is like having a spoonful of sugar. It is so simple that kula kijiko cha wali ambacho kimejaza mchele mweupe, yani wali mweupe, ni kama kula sukari kijiko kimoja. Hivyo ni hatari. Jambo ambalo la kwanza nasema katika zoezi kama hilo ni katika juma la kwanza kula maharage, yale maharage na maji, mboga na mboga, maharage mabichi na vitu vya kijani au majani. Jambo la muhimu ambalo napenda kusema ni kwamba mara kwa mara katika majuma mawili wanaweza kurudisha nyuma ugonjwa wa kisukari ambao wamekuwa nao katika miongo kadhaa. Na ninajua kwamba inafanya kazi. Nimekutana na watu maelfu. Najisikia kwamba kile ambacho unasema. Unasema, lakini mimi napenda biskuti zangu, napenda chocolate. Kwamba sasa nina tatizo. Well, it's not all right for me. Let me tell you. Si sawa. Most of my life I've had a lakini ni ukweli. Kwa muda mwingi maishani mwangu nimekuwa na uraibu wa sukari. Unaweza usiamini. Kuna wakati mama yangu alikuja aishi nami. She knows my problem, but she bought this huge cake. Lakini anajua tatizo langu, lakini alinunua keki kubwa akaja nayo. You know my problem. Nikamwambia, mama, unajua tatizo. Tatizo ni nini? Akasema, ninajua, lakini kula kidogo kidogo hapa na pale. Akaiweka katika jokofu siku nzima nilikuwa nawaza juu ya ile keki. Naenda kitandani kulala. Ninalala nawaza juu ya keki. Sikuweza kulala. I said, well, how am I going to get to sleep? I had a bright idea. I'll tell you what I'll do. I'll go downstairs and have a look at the cake. Nitaenda na kuitazama ile. And then maybe by looking at the cake, na pengine kwa kuitazama inaweza kuniridhisha. Nikaenda na kuitazama keki. Well, maybe if I have a very thin slice. Labda nikiwa na kakipande kadogo sana. Slice ndogo. Mwishoni mwa usiku ule nilikuwa nimeimaliza keki. So I have an addiction, so I know how difficult it is. Na unajua ninapozungumzia juu ya uraibu na ninajua maana yake. So I've got some help. It's called the Dr. Chidi method. Hivyo some doctor, I don't know who. But yes, Dr. Chidi method, it says this. Look, ni mbinu ya Daktari Chidi. Kama una uraibu huu wa sukari, jambo baya kabisa. Jambo baya kabisa unaweza kufanya ni kusema sitakula keki. Kwa sababu akili yako kama mtoto, ukiambia sitafanya jambo fulani, ndipo inatafuta kulipata. Jambo bora zaidi ni hili. Nitakuwa na keki, nitakula keki. Lakini nitaila baada ya nusu saa. Hata mimi naweza kungoja nusu saa. Wakati huo ule tufaha. Inachia sukari katika mfumo. Itakuwa inatosha kukupatia ushindi dhidi
ya shauku ya keki. Baada ya nusu ya saa nimekula tufaha, lakini bado natamani keki. Hebu fanya tena zoezi. Labda itakugharimu kula matufaha 5 kwa siku. Wakati mwingine unaweza ukashindwa kufuatilia changamoto ya Daktari Chidi. Hivyo sababu kwa nini inaitwa Daktari Chidi ni kwa sababu inasimamia katika swala la usizuie, usiamua kukitumia lakini kicheleweshe. Hii inatusaidia kushinda shauku na tamaa hizo. Natafuta mtu atakayejitolea katika hili. Haya, njoo. Mchungaji. Asante. Asante kwa kujitolea kiasi hiki. Hivyo watu wanahitaji msaada kushinda hii changamoto ya sukari. Ili kama angekuwa kula matufaha 4 kwa saa moja, ningechagua yale yenye rangi ya kijani mazuri, au yale ambayo yana rangi kama dhahabu. Okay, there's always some strange people in the audience. Okay, thank you very much. Kuna watu wageni. That's great. Thank you so much. After. Now look, the reason why most people would choose the Golden Delicious is because they're sweeter. If you try the Granny Smith apples, they're quite sharp. They're very tangy. Haya matufaha yenye rangi ya dhahabu hivi ni matamu zaidi, na hivyo haya mengine yanakuwa hayachaguliwi kwa sababu yanakuwa na ukakasi zaidi. Ukitumia kitu ambacho ni cha ukakasi kidogo, inavunja hamu ya kutafuta kitu ambacho ni chenye sukari nyingi. Hivyo kilicho kichungu ni bora zaidi, maana kinaondoa hamu ya kukimbilia sukari. Na uzuri ni kwamba hii nilisoma miaka mingi iliyopita nilipokuwa kijana, kwamba swala lilo bora zaidi ni kuwa na milo 2 kwa siku. Inaweka damu yako vizuri. Lazima uingie kutumia maji mengi. Nawaambia watu, mara baada ya chakula ya mlo, tembea. Hiyo inakuruhusu misuli zako zichukue ile sukari na kuimeza vizuri mwilini. Lakini unapofanya hilo, fanya zoezi la kutembea. Huwezi kuwa una gari unaamua kutembea kuendesha gari wakati ambapo inabidi ufanye zoezi. Nasema uwe na mwangalifu sana dhidi ya televisheni hizi. Hii CCTV inayoongelea ni ile ambayo hii CCTV inamaanisha gari, kochi na television. Hebu simama tu. Na baada ya hapo, nyumbani kwangu muda mwingi nina meza ambayo ninaitumia nikiwa nimesimama. Na hili linaleta katika kilele cha programu yetu leo. Kile ambacho nimezungumzia hapa ni namna ya kunidhamisha nafsi. Mithali 16:32 inasema ni bora mwenye uvumilivu kuliko shujaa, mtu anayeweza kutawala nafsi kuliko anayeteka jiji. Kiini cha tatizo letu kubwa na lishe ni namna ya kushindwa kutawala dhamiri.
Mtu mwenye utawala binafsi anaweza kutawala jiji. Kama una lengo la kwenda mahali popote kufikia viwango vyote maishani, inabidi uweze kushinda tamaa zile katika maisha. Hivyo tulianza safari hii ya afya. Tutaendelea katika namna ambayo tutafanya na Mama Finley. Naamini kwamba mwisho katika hili, utakula matunda, utakula mboga mboga na kunywa maji na utakuwa bora. Nimefurahi kuwa hapa. Hebu tafadhali barikiwa.